என்றேன். சூட்சும உலகத்திலும் கூட பாபாவோடு அநேகமானவர்கள் ஒன்று சேர்ந்திருந்தார்கள். I was sharing Drishti with Baba and பாபாவோடு நாம் திருஷ்டியை பகிர்ந்து கொண்டோம். பாபாவும் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பாபாவும் பார்த்தார். he was not only looking பாபா பார்த்தவாறு மட்டுமல்ல, ஆனால் expressing அனைவருக்காகவும் அதிகமான அன்பை ஒவ்வொருவரோடும் பாபா பகிர்ந்து கொண்டார். அதை வெளிப்படுத்தியவாறு இருந்தார். சில நொடிகளுக்கு பிறகு நான் சொன்னேன், பாபா நான் பீஸ் வில்லேஜ்ல இருந்து இடத்துக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன். silent and keep பாபா மௌனமாக இருந்தார், தொடர்ந்து திருஷ்டி கொடுத்தவாறு இருந்தார். Baba always has a lot to give and say through Drishti. பாபா திருஷ்டியின் மூலம் எப்பொழுதும் அதிகமாக கொடுப்பதும் கூறுவதுமாக இருக்கிறது. Baba said children like gathering. பாபா கூறினார், குழந்தைகளுக்கு ஒன்று கூடல்கள் எல்லாரும் சேர்த்து இருக்கிறதுனா அப்படின்னு பிடிச்சிருக்கு. பாபாவுக்கும் கூட குழந்தைகள் கூட இருப்பது பிடிச்சிருக்கு. எந்த ஒரு ஒன்று கூடல் அங்கு இருந்தது அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். நிச்சயமாக நாம் அனைவரும் அங்கு இருந்தோம். ஆனால் Chandru Didi, but also many other souls. சந்திரு தேதி மற்றும் அநேகமான ஆத்மாக்கள் இருந்தாங்க. அவங்க எல்லாரும் கூட பாபாவை சுற்றி அமர்ந்திருந்தார்கள். பாபா சொன்னாங்க, எப்போதும் நினைவுல நீங்க வச்சுக்கணும், பாபாவும் குழந்தைகளும் எப்போதும் சேர்ந்தே இருப்பார்கள். மாற்றம் கடைசி வரை எப்பொழுதும் பாபாவும் குழந்தைகளும் சேர்ந்தே இருப்பார்கள் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பாபாவும் குடும்பமும் எல்லாரும் சேர்ந்தே இருப்போம். சங்கம் யுகத்தில் குட் பை, அதாவது விடை பெறுவது அப்படிங்கிற வார்த்தைகள் சங்கமிகத்துல கிடையாது. விடை பெறுவது விதாய் அப்படிங்கிற வார்த்தை சங்கமிகத்துல கிடையாது. சங்கமிகம் அப்படின்னு சொன்னாலே எப்பொழுதுமே வாழ்த்துக்கள், சந்திப்பு அப்படிங்கிறது தான் இருக்கு. பாபா சொன்னாங்க, குழந்தைகளாக நீங்கள் பார்ப்பது அனைத்தும் ஸ்தூலமாக இருக்கு. ஆனால் ஒவ்வொரு ஆத்மாவும், நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய பாகத்தினால் நாம் கவரப்படுகின்றோம், ஈர்க்கப்படுகின்றோம். ஆத்மால உடல்ல இருக்கும் அந்த ஆத்மா அந்த ஈர்ப்பை உணர்ந்து அடுத்து நம்முடைய பாகம் என்னவோ அதன் பக்கம் ஆத்மா அப்படிங்கிறது ஈர்க்கப்படுகின்றது. அது நமக்கு இப்ப தெரியாது, இப்ப நம்மளால அதை பார்க்க முடியாது. ஆனா அந்த பாகம் நெருக்கத்துல வரும் பொழுது நமக்கு தெரியும். குறிப்பாக சந்திரோபனுக்காக பாபா சொன்னார், உள்ளுக்குள்ள உங்களுக்குள்ள ஒரு ஈர்ப்பு அப்படிங்கிறது இருக்கும் அடுத்த பாகத்தை குறித்து. அதன் பிறகு அதற்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க உங்களை என்னை ஈர்க்கும் அந்த பாகத்தை நான் எப்படி நடிப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி திசையில உங்களுடைய எண்ணங்கள் போகும். அதனால ஸ்தூல அளவுல பார்க்காதீங்க. என்ன கடைசி நேரத்துல நாம என்னென்ன கர்ம கணக்குகளை முடிக்கணுமோ அதெல்லாம் நடக்குது. ஆனா அந்த ஆத்மா பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன உணர்வு இருக்குன்னா, என்னுடைய அடுத்த பாகத்திற்காக நான் தயார் செய்யப்படுகின்றேன் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு தான் அவங்களுக்கு இருக்கும். பாபா சொன்னது அந்த விஷயம் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கின்றது. நாம ஸ்தூல கண்களால் விஷயங்களை பார்த்து இந்த உடலுக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளை நாம பார்க்கிறோம். ஆனா அந்த ஆத்மா எப்படின்னா, பாபா என்ன கூப்பிடுறார், என்னுடைய அடுத்த பாகத்தை நான் நடிக்கணும் அப்படின்னு அப்படிதான் அந்த ஆத்மா நினைக்கிறாங்க. அப்போ அதனால அதுல துக்கம் எதுவும் கிடையாது. அதன் பிறகு பாபா சொன்னாங்க, பாபா நாங்க ஒரு ஒன்று கூடல்ல இருக்கிறோம். பாபாவினுடைய
முக்கியமான கருவி ஆத்மாக்கள் இங்க இருக்கிறாங்க. meditate. எல்லாருக்குமே வரணும்னு ஆசை இருக்கு. ஆனா இங்க ஒரு லிமிட் இருக்கு. இவ்வளவு பேர் தான் வரணும் அப்படின்றது. அதனால மெயினான முக்கியமான கருவி ஆத்மாக்கள்லாம் வந்திருக்காங்க. Urge you நீங்க எல்லாரும் அங்க இருந்தீங்க. இருந்தாலும் பாபா அவங்க எல்லாரையும் அங்க ஆவாகனம் செய்த a diamond. மிக அழகான ஒரு ரூபத்துல ஒரு வைரத்தை போல அந்த ரூபத்துல நாம் அனைவரும் அமர்ந்திருந்தோம். Baba has பாபா சொன்னாங்க diamond because கோல்டுன்னு நம்ம சொல்லலாம். ஆனா பாபா வைரம்னு சொல்றார். ஏன்னா வைரம் அப்படின்னாலே அதை கட்டுறதுக்கு ஏதோ ஒரு வேலைப்பாடு தேவை இருக்கு இல்லையா? shining ஆரம்பத்துல அத எந்த அழுக்கும் இல்லாம செய்யணும். அதுக்கப்புறம் அதை ஜொலிக்க பண்ணணும். இப்படி வைரத்துல நிறைய வேலை இருக்கு செய்யறதுக்கு. அப்போ பாபா சொன்னார், என்னுடைய ஒவ்வொரு குழந்தையும் இப்படிப்பட்ட வைரமான குழந்தைகள், அவ்வளவு மதிப்புமிக்க குழந்தைகள். யார் எந்த குழந்தைக்கு எந்த விழிப்புணர்வு இருக்கின்றதோ, நான் பாபாவின் வைரம் போன்ற குழந்தை அப்படிங்கிற விழிப்புணர்வு இருக்கோ, அவங்க எப்பொழுதும் சதா அவங்களையே பார்த்துக்கணும். constantly proud and இந்த shining. நேரம் இந்த நேரத்தை சரியான முறையில ஒரு வைரத்தை So that போல மதிப்பு மிக்கதாக பயன்படுத்துவாங்க. எந்த ஒரு middle of the diamond குறைபாடும் இல்லாமல் worship வைரத்தை ஜொலிக்க வைப்பதற்கு முயற்சிகள் செய்வார்கள். mind, the angelic form, deity form, what? Baba says the brightest, பாபா சொல்றாங்க, the ரொம்ப brightest star, brightest. ஜொலிப்பான ஒரு வைரம் என்ன யாரு அப்படின்னா ரிஷி பாபா தான் இல்லையா? It's like in the middle, what everyone is seeing, which people நடுவுல think யார் எல்லாரும் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அதுதான் இன்றைக்கு மக்களுக்கு தேவையாக இருக்கு. பாபாவை தான் நடுவுல இருக்கிறாரு. one பாபா என்ன காட்டினாங்க அப்படின்னா diamond, and then in the middle this. நடுவுல சுத்தி நிறைய So he says வைரக்கற்கள் that I பாபாவின் குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க. here, நடுவுல பாபா இருக்கிறார். நான் மற்றும் என்னுடையது அப்படிங்கிறது முடிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னா அங்க என்ன தெரியும் அப்படின்னா பாபா தான். அப்போ எல்லா குழந்தைகளுக்குமே தெரியும் if little bit is there, நான் thinking என்னுடையது அப்படிங்கிறது மறைஞ்சிருக்கு. இருந்தாலும் அந்த குறிக்கோள் இருக்கு. அப்ப நான் என்னுடையது அப்படிங்கிறது மறைஞ்சு போகும்போது பாபா மட்டுமே அங்கே இருக்கின்றார். அதன் கூடவே பாபாவும் கூறினார், two things குழந்தைகளுக்கு for them. எப்போதுமே தெரிஞ்சுக்க 2 விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை இருக்கு. ஒண்ணு என்னன்னா என்ன முயற்சிகளை நாம் மேற்கொள்ளணும், மற்றொன்று So what effort நாம் to என்ன make சேவையை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது 2த்தையும் குழந்தைங்க பாபாட்ட எப்பயும் கேட்குறாங்க. diamond நாம என்ன முயற்சி பண்ணணும்னா நல்ல ஜொலிப்பான ஒரு வைரமாக ஆகணும். சேவைக்காக பாபா சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா, all the souls of the world these days உலகத்துல இருக்கிற எல்லா ஆத்மாக்களுமே want to இன்றைக்கு experience love. காலகட்டத்துல அன்பை அனுபவம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. It is God's love which has கடவுளின் அன்பு அப்படிங்கிறதுக்கு மட்டும்தான் சக்தி but அப்படிங்கிறது God's இருக்கு. love has no attachment, right? கடவுளின் அன்புல எந்த But பற்றும் God's இல்லை love இல்லையா? has that power. கடவுளின் So what அன்புல we are சக்தி receiving is இருக்கு. not just love, ஸோ என்ன எல்லாருக்கும் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா வெறுமனே அன்பு மட்டுமல்ல, ஆனால் கடவுளின் because சக்தியை when கூட எல்லாரும் அனுபவம் பண்ணுவாங்க. like any சக்தியை அனுபவம் பண்ணும்போது the power you turn on, what happens? அவர் சக்தி அப்படிங்கிறது இருக்கு அப்படிங்கிறப்போ எதுவாக இருந்தாலும் அது நகர ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? அது வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும். அது போல இப்போ எல்லா மக்களுக்கு பிரம்மா குமாரிகளை எதுக்கு பிடிக்குது அப்படின்னா They start making efforts. They do. அவங்க முயற்சி செய்வாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை, செய்வாங்க. ஆனா எல்லாரும் செய்வாங்க இல்ல அநேகமானவர்கள் முயற்சி செய்வாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை. Turn on, then ஏன்னா start. இப்ப ஒரு பேட்டரி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதை ஆன் பண்ணோடனே அது வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? Will make அந்த மாதிரி கடவுளின் சக்தி அப்படிங்கிறது, கடவுளின் அன்புல சக்தி இருக்கு. அது ஒவ்வொரு ஆத்மாவையும் to move towards முயற்சியை அவங்களுடைய their final இலக்கை நோக்கி செல்ல அவங்களுடைய கடைசி praise ஸ்திதியை அடைவதற்கு உதவி செய்யும். ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் உள்ளுக்குள்ள has fear, has பயம் இருக்கு, seeking also. One side there is fear. ஆழமான தேடல் இருக்கு. Something.
ஒரு பக்கம் அவங்க எதையோ பெறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. So then Baba said that அதன் பிறகு பாபா as சொன்னாங்க, much you feel love from Baba, that much you எந்த should. அளவிற்கு நீங்க பாபா கிட்ட இருந்து அன்பை பெறுகின்றீர்களோ அதை மற்றவர்களோடு நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்றீங்க. So in the end, Baba again said, கடைசியில பாபா என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, and loving. பற்றற்றவர்களாக அன்பு மிக்கவர்களாக இருங்க அப்படின்னு சொல்றோம். நீங்க பற்றற்றவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும், அதே நேரத்தில் அன்பு மிக்கவர்களாக இருக்கணும். அந்த அனுபவத்தை மற்றவர்களும் கூட ஒரு உதாரணமாக இருக்கும், மற்றவர்களுக்கும் கூட அது ஒரு உதாரணமாக இருக்கும். I said to Chandruben that we have all the sisters here, we all are here. சந்திரபேன்ட்ட சொன்ன எல்லா சகோதரிகளும் இங்க இருக்கிறாங்க, நாங்க எல்லாரும் இருக்கிறோம், உங்களுக்காக அதிகமான அன்பையும் மரியாதையும் நாம கொண்டிருக்கின்றோம். சந்திரபேன் மிக சந்தோஷமாக இருந்தாங்க, பாபாவோடு இருந்தாங்க. She smiled and she said, புன்முறுவல் செய்தவாறு சந்திரபேன் சொன்னாங்க, எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க நான் உங்களோட தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க. பாபா சொன்னாங்க, நம்ம அனைவரும் சேர்ந்தே இருப்போம் அப்படின்னு சொன்னாரு. they are with us, we are with them. நாம அவங்களோட இருக்கிறோம், அவங்க நம்மளோட இருக்கிறாங்க. Sisters from California. கலிபோர்னியாவில் இருக்கும் அந்த குறிப்பாக அந்த சகோதரிகளுக்கு Lots of love from her. மிக அதிகமான அன்பு, அதன் கூடவே நாம் அனைவரும் சேர்ந்து இருக்கிறோம் அப்படின்னு சந்திரோபேனுடைய மெசேஜ் இருக்கு. She is watching and she is happy about everything. Because everyone is together. எல்லாருமே சேர்ந்து இருக்கிறோம். So lots of love from children and also from Baba. So Baba Chandra औरों को भी कार्य में लगाओ. குணங்களையும் சக்திகளையும் காரியத்தில் பயன்படுத்தும் பொழுது அவை அதிகரிக்கும். இந்த வழிமுறையின் மூலம் சேகரிப்பை அதிகரியுங்கள். இதுவே சேகரிப்பதற்கான வழிமுறையாகும். அதன் பிறகு நீங்கள் பாருங்கள், வீணானவையின் கணக்கு முடிந்துவிடும், அது மாற்றமாகி இருக்கும். வீணானவை அப்படிங்கிற அந்த கணக்கு முடிவுக்கு வந்திருக்கும், அனைத்துமே சரியான பயனுள்ள முறையில் பயன்படுத்தப்படும். பக்தியின் பாதையில இதற்காகத்தான் ஒரு வழிமுறை அப்படிங்கிறது இருக்கு. எந்த அளவுக்கு ஸ்தூல செல்வத்தை அவங்க கொண்டிருக்கிறாங்களோ, எந்த அளவுக்கு ஸ்தூல செல்வம் அவங்க கிட்ட இருக்கோ, அதனாலதான் எந்த அளவு ஸ்தூல செல்வம் இருக்கோ அந்த அளவிற்கு அதை பயனுள்ள முறையில பயன்படுத்தும் பொழுது அது அதிகரிக்கும். வெற்றி பெறுவதற்கான வழிமுறை அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு ஊக்கம் உற்சாகத்தோடு அதை பயன்படுத்துறாங்க. பக்தியின் பாதையில கூட இப்படி இருக்கு. இப்போ அதனால இந்த தபஸ்யா வருடத்துல நீங்கள் அனைவரும் கூட நீங்க செக் பண்ணணும். நீங்க ஏதானும் வீணானவை இன்னும் உங்ககிட்ட இருக்கா, நீங்க எதையானும் வீணாக்கி இருக்கீங்களா, வேற வேற விஷயத்துல நீங்க வீணானது ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா, இல்ல எல்லாத்தையுமே பயனுள்ள முறையில பயன்படுத்துறீங்களா? எல்லா பொக்கிஷங்களையும் தந்தையிடமிருந்து கிடைத்த பரிசு ஆன தெய்வீக குணங்கள் அனைத்தையும் நீங்க பயன்படுத்துறீங்களா? என்னுடைய தெய்வீக குணம் அப்படின்னு இல்லாம பாபா எனக்கு கொடுத்தது இந்த ஒரு தவற்றை கனவுல கூட நீங்க செய்யக்கூடாது. கடவுளினுடைய பரிசு இது, தந்தையினுடைய பரிசு, பிரபு பிரசாத் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதை கடவுளினுடைய ஒரு பரிசு அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறோம். அதை உங்களதுன்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய பாவமாகும்.
கடவுளினுடைய பரிசை உங்களுடையதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா அது மிகப்பெரிய பாவம். அநேகமான குழந்தைகள் அவ்வப்போது சாதாரண பாஷையில பேசி அவங்க சிந்திக்கிறாங்க, சாதாரண முறையிலையும் பேசுறாங்க, சாதாரண பாஷை பேசுறாங்க. இந்த என்னுடைய குணத்தை சரியான முறையில பயன்படுத்தல அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது என்னுடைய சக்தி, இது பயன்படுத்தல அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்னுடைய புத்தி மிக நல்ல புத்தியாக இருக்கு, ஆனா அதை பயன்படுத்தப்படவில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. குழந்தைகளே, நான் எப்பொழுதும் உங்களோடு இருக்கின்றேன். சதா நான் உங்களோடு இருக்கின்றேன். அடுத்த சிக்னல், நீங்கள் கடைசி பரீட்சையை பாஸ் பண்ணுவதற்கு, வெற்றி பெறுவதற்கு உங்களுடைய பகுத்தறியும் சக்தியை அதிகரிக்குங்கள். உங்களுடைய கடைசி பரீட்சையை நீங்கள் பாஸ் பண்ணுவதற்கு நீங்கள் உங்களுடைய பகுத்தறியும் சக்தியை அதிகரிக்க வேண்டும். சுயத்தை உணர்தல் என்றால் அதனுடைய பொருள் பகுத்தறிவதாகும், உங்களை தெரிந்து கொள்வதாகும். முதலில் தந்தையை நீங்கள் பகுத்தறிய வேண்டும். அதன் பிறகு உங்களால் தந்தையை அறிந்து கொள்ளவும் இனம் காணவும் முடியும். தந்தையை அறிந்து கொள்ளும் பொழுது, இனம் காணும் பொழுது உங்களால் அவருக்கு அருகில் வர முடியும், சமமாக முடியும். பகுத்தறியும் சக்தி என்பது முதல் நம்பர் சக்தியாகும். ஞானத்தின் அடிப்படையில் முதலில் சுயத்தை நீங்கள் இனம் காண வேண்டும், அதன் பிறகு தந்தையை இனம் காண வேண்டும், அதன் பிறகு அவருடைய பணியை நாம் செய்ய வேண்டும். இதுவே ஞானம் நிறைந்த ஸ்திதி என்று கூறப்படுகிறது. ஓம் சாந்தி. அவ்யக்தி பரிவாருக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம். இன்றைக்கு நாள் 16. சொர்க்கத்தை நம்முள் உருவாக்குவது. மகிழ்ச்சியின் வைரமான இளவரசர். இன்றைக்கு அவ்யக்தி பரிவார் நிகழ்ச்சி முடிவடைந்த பிறகு சந்துரு தீதிக்காக விடை கொடுக்கும் ஒரு நிகழ்ச்சி இருக்கின்றது. உங்கள் அனைவரையும் பீஸ் வில்லேஜுக்கு வரவேற்கின்றோம். இப்போது நாம் மோகினி தீதி கூற இருப்பதை கேட்கலாம். அனைவருக்கும் ஓம் சாந்தி. First of all, I would like to welcome each one of you. I know I have met many of you. ஒவ்வொருவரையும் நான் வரவேற்கின்றேன். உங்கள் அநேக மாணவர்களை நான் சந்தித்திருக்கின்றேன். So we are okay, right? Is everyone okay in Avyakti Parivar? Yes. Yeah, they are special blessing. Everyone keeps well, right? That's why you are present, right? Every evening. ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க எல்லாருமே இந்த நிகழ்ச்சியில இருக்கிறீங்க. One of the part of the message which I forgot. பாபா கிட்டே இருந்து இன்னைக்கு நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு மெசேஜ் என்ன அப்படின்னா, பாபா ராஜ் ரிஷி அப்படிங்கிற அந்த தலைப்பை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க. சில பேர் ரிஷியா இருக்கிறாங்க, சில பேர் ராஜாவாக மட்டும் இருக்கிறாங்க. அப்படின்னா அவங்களுக்கு விவேகம் இருக்கு, ஞானம் இருக்கு, ஆனால் அந்த எல்லாமே அவங்க செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும். ஆனா நீங்க ஒரு ராஜ் ரிஷியாக இருக்கணும். ரிஷி அப்படின்னு சொன்னா
அவங்க வந்து things. அவங்க கிட்ட பல விஷயங்களுக்காக அறிவுரைகள் எடுக்கப்படுகின்றன. Rishi. ராஜா கிட்டயும் அந்த மாதிரி பல விஷயங்களுக்காக அறிவுரைகள் எடுக்கிறாங்க. ஆனா ஒரு ராஜாவும் ரிஷியும் சேர்ந்து இருக்கும் பொழுது Rishi. பாபா அப்படிப்பட்ட விதத்துல குழந்தைகள் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் பார்க்க விரும்புகின்றார். ராஜாவாகவும் அதே நேரத்தில் ரிஷியாகவும். இது மிகவும் ஒரு ஆர்வம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு Aspect of good and evil. விஷயமாக இருக்கின்றது. சத்தியுகத்தின் ஒரு அம்சம் இது. ராஜரிஷி Every moment. அப்படின்னா ஒவ்வொரு This க்ஷணமும் first image now. இந்த Appreciate சுபாவம் அப்படிங்கிறது my நமக்கு grandson. வெளிப்படணும். இப்ப என்னுடைய பாக்கியத்தை நான் இனம் காணும் அந்த ஒரு விஷயம் The இப்பொழுது word வெளிப்பட prince. வேண்டும். Mm. ஒரு இளவரசர் அப்படிங்கிற அந்த That is சொல், very wrong use the word prince. இளவரசன் இளவரசி, Children, இந்த many ரெண்டு times வார்த்தைகளையும் teachers பயன்படுத்துறாங்க. also பாபா say முரளியில அநேகமான முறை children are சொல்லியிருக்கிறாங்க. prince, right? குழந்தைகள் வந்து So பிரின்ஸ், அதாவது இளவரசர் we should அப்படின்னு பாபா all சொல்லியிருக்கார். see நாம் ஒவ்வொருவரும் that கூட kind of பார்க்க வேணும். emotion. இந்த விதமான ஆன்மீக போதை என்னிடம் இருக்கிறதா அப்படின்னு நான் Be பார்க்கணும். prince. நான் வந்து ஒரு மதிப்புமிக்க வைரமாக, ஒரு இளவரசராக என்னை நான் பார்க்கின்றேனா, உணர்கின்றேனா? We'll give you ஏனென்றால் baptism. எதிர்காலத்துல நம்முடைய ஸ்திதி எதுவோ அது இப்பொழுது நமக்கு தெளிவாக இருக்க வேண்டும். Namaste Boli நாம் also. பார்க்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். இன்னைக்கு காலையில கூட பாபா என்ன சொன்னாங்க முரளியில, Life of என்னன்னா liberation. சத்யுகத்துல நாம் But other is அந்த status. ஒரு விடுபட்ட வாழ்க்கையை அனுபவம் பண்றது, But that மற்றொன்று ஒரு status ஸ்திதியை கொண்டிருப்பது. not because அந்த of ஸ்திதி bodies, அப்படிங்கிறது வெளியில இப்போ வெளிப்படணும். but it's like எனக்கு அந்த being ஸ்திதி a வேண்டும் prince. அப்படிங்கிறது இல்லை. ஆனா ஆழமான Appreciate உணர்வுகள், being a prince. நான் ஒரு வாரிசு ஆத்மா, நான் ஒரு இளவரசர் அப்படிங்கிற அந்த விழிப்புணர்வு, Quality, personality. அந்த ராஜரீகம், அந்த ஆளுமை, அந்த தூய்மை எல்லாமே நமக்கு வந்து And இப்போ also the வெளிப்படணும். way we have அதன் listened கூடவே to the பாபா என்ன meditation. சொல்றாங்க, I really like it. நாம வந்து Taking கமெண்ட்ரி கேட்டோம், the மெடிடேஷன் கமெண்ட்ரி. elements, அதுல என்ன சொல்றாங்க moving அப்படின்னா, things மிருகங்களோடு simply on அங்க the இருக்கிற அந்த அஹ், மிருகங்கள், they பஞ்ச தத்துவங்கள், நாம எப்படி when we அங்க are busy தூங்குவோம் absolutely அப்படிங்கிற விதத்துல அந்த மெடிடேஷன் கமெண்ட்ரி இருக்கு. heaven within. நாம் முழு நாளும் கூட நமக்குள் சொர்க்கத்தை நாம் அனுபவம் செய்தவாறு இருக்க வேண்டும். How we will அது sit எப்படி இருக்கும், சொர்க்கம் எப்படி இருக்கும், நாம் அங்க எப்படி அமர்ந்திருப்போம், எப்படி நாம் உணவு உண்போம், sleep our sleep. இப்படிப்பட்ட விதத்துல முழு நாளும் சொர்க்கம் அப்படிங்கிறது நமக்குள்ள அனுபவமாகிட்டு இருக்கணும். ஒவ்வொரு செயல்பாடும் சொர்க்கத்துல எப்படி So இருக்கும், these are இது some நமக்குள் இருக்கணும். we have to keep for tomorrow. இந்த எண்ணங்களை நாம் நாளைக்காக நாம் வச்சிருக்கணும். Tomorrow we see how we feel about நாளைக்கு வந்து நாம drishti பார்க்கலாம் only smile heavenly நம்மளுடைய நம்முடைய should திருஷ்டி be எப்படி அதுல little ஸ்வர்க்கத்தினுடைய தன்மை bit இருந்தது. softer. நாம We can imagine மற்றவங்களோட பேசும் பொழுது எப்படி அந்த சொர்க்கத்தினுடைய தன்மை இருந்தது. ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம and ஒரு I'm தலைப்பு sure எடுத்துக்கலாம். our அந்த சுபாவமானது எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறது நாம பார்க்கணும். that இதன் is மூலம் நமக்கு true அதிகமான சந்தோஷம் not அனுபவமாகும். just அதுதான் உண்மையான சந்தோஷம் இல்லையா? those are எனக்கு வெற்றி கிடைச்சது I'm அப்படிங்கிற happy மாதிரி you will be இல்லை. successful. ஏன் நம்ம வெற்றி Baba says நிறைந்தவர்களாக இருக்க Baba மாட்டோம்? takes care. நிச்சயமாக பாபாவினுடைய காரியம் இது. பாபா அனைத்தையும் பார்த்துக்கிறாங்க. Intoxication ஆனா உள்ளுக்குள்ள நமக்கு ஆழமான ஒரு போதையும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கணும். இந்த நேரத்துல இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். especially today குறிப்பாக the news which we all know about iron age is extreme. கலியுகத்தை We know it's பற்றி ending. நாம கேட்கும் சில But we விஷயங்கள் should நமக்கு see the தெரியும், light கலியுக முடிவுல இருக்கிறோம் அப்படின்னு. ஆனா and நாம் feel it. விடியலை வந்து பார்க்கணும், உள்ளுக்குள்ள விடியலை அனுபவம் செய்யணும். A lot of people say, you know, don't worry. அதிகமான Tomorrow மக்கள் வந்து என்ன கேட்குறாங்க, நீங்களாம் கவலையே பட மாட்டீங்களா, என்ன ஆகும் அப்படின்னு கவலையே பட மாட்டீங்களா experience அப்படின்னு outside the கேட்குறாங்க. world ஆனா is nothing நம்முடைய like அனுபவம் accumulation. எப்படிப்பட்டதாக இருக்குன்னா, வெளியில ஏதானும் Once we வெளி உலகத்துல ஏதாவது நடக்குது அப்படின்னு just சொன்னா, that kind of வெளி personally உலகத்துல பெருசா ஏதாவது நடக்குது அப்படின்னா, what we experienced during these 2 years. இந்த 2 வருஷத்துல கூட பாபாவினுடைய காரியத்தை தான் நாம வந்து அதிகமாக அனுபவம் செய்தோம். So what will
ஸோ இதுதான் நடந்திருக்கு. அடுத்து என்ன நடக்கும்? முன்னை விட நாம இன்னும் நல்லா தான் இருக்கிறோம் இல்லையா? அதனால எது நடந்தாலும் நாம் மென்மேலும் சிறந்த முறையில தான் இருப்போம். ஓம் சாந்தி. Om Shanti. Om Shanti. It's lovely to see that you're in Peace Village, and I want to say hello to all of my lovely brothers and sisters from the US. பிரதர்கின் அனைவருக்கும் ஓம் சாந்தி சொல்றார். அவங்களும் ஒரு ரிட்ரீட்ல இருக்கிறாங்க. தாரணா பேஸ்ட் லீடர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டீச்சர்ஸ்க்காக அவங்க ரிட்ரீட் நடக்கிறாங்க. பிரதர் கென் இருக்கிற இடங்கள்லையும் இங்கே பீஸ் வில்லேஜையும் கருவி சகோதரிகளுக்காக ஒரு நிகழ்ச்சி அங்கே நடந்துட்டு இருக்கு. Yeah, I was just there a couple of weeks ago, so I'm still there in a way. 2-3 வாரங்களுக்கு முன்பு நாங்களும் கூட அங்கதான் இருந்தோம் பீஸ் வில்லேஜ்ல அப்படின்னு பிரதர் சொல்றாங்க. இன்றைக்கு நான் என்ன நினைச்சேன் அப்படின்னு, சத்தியத்தை பற்றி எது எனக்கு ஈர்ப்பை கொண்டு வருது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, வெளியில இருக்கிற அந்த அலங்காரங்கள் கிடையாது, நகைகள் கிடையாது, அங்க நம்ம என்ன வைரங்கள் முத்து போட்டிருப்போம் அப்படிங்கிறது இல்லை. அங்க சத்தியுகத்தில் இருக்கும் தூய்மை அப்படிங்கிறது தான் என்னை ஈர்க்கின்றது. அதனோடு என்னால் மிக அழகாக தொடர்பு படுத்தி பார்க்க முடிகின்றது. Offer ball for Chandru Didi and சந்திரு திதிக்கு நீங்க போக் படைச்சிங்க. அப்போ நம்ம எல்லாருமே நம்முடைய பாகத்தினால் ஈர்க்கப்படுகின்றோம் அப்படின்னு சொன்னீங்க. அது மாதிரி சத்தியுகத்துல நம்முடைய பாகம் அப்படிங்கிறது நம்ம ஈர்க்குது அப்படிங்கிறது உங்களுடைய அனுபவமாக இருக்கு. சந்துரு பெண்ணுக்கு அவங்களுடைய அடுத்த பாகம் அவங்களை ஈர்க்குது அப்படின்னு சொன்னீங்க. அதே மாதிரி சங்கம யுகத்துல நாம இப்ப இருக்கிறோம். ஆனா நம்முடைய சத்தியுக பாகம் நம்மை அங்க போகணும் அப்படின்னு ஈர்ப்பதாக நான் உணர்கின்றேன். நீங்களும் கூட அப்படி உணர்றீங்களா அப்படின்னு தீதிட்ட கேக்குறாங்க பிரதர்கின். எல்லோரும் கூட ஊக்கம் உற்சாகத்தோடு ஆமாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா இந்த கூட்டத்துல 3 வருடங்களுக்கு பிறகு இந்த ஒன்று கூடல்ல ஒரு வித்தியாசமான அதிர்வலைகள் இருப்பதை பார்க்க முடியுது, உணர முடியுது. நல்ல ஒரு அன்பு இருக்கு, சரியான புரிந்துணர்வு இருக்கு, எல்லையற்ற விதத்துல ஒரு மனோபாவம் இருக்கு. பார்க்கக்கூடிய அளவுல பெரிய ஒரு மாற்றம் இருக்கு எல்லாருக்கிட்டையுமே. அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு சத்தியுக பாகம் நம்மை ஈர்ப்பது, அந்த குணங்கள் எல்லாமே ரொம்ப தெளிவாக நடைமுறையில பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு அப்படிங்கிறது நீங்க சொல்றது சரியாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. பாபா நாம எப்படி சேகரிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நாம எப்படி எதையுமே வீணாக்க கூடாதுன்னு பாபா சொன்னாங்க. போக் மெசேஜ்லயும் கூட நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னா, கடவுளின் அன்புல சக்தி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க. நாங்க போதுமான சக்தியை சேகரிச்சுக்கிறோம் அப்படிங்கறத எப்படி நாம தெரிஞ்சுக்க முடியும்? As Baba said in the Vogue message, actually through you, and also in the message, Vogue message, சொன்னாங்க கோல்டன் ஏஜுக்கு சத்தியுகத்துக்கு போறதுக்கு மட்டும் இல்ல, முழு சக்கரத்துக்கும் வேண்டிய அனைத்தையும் நாம் சேகரிச்சுக்கிறோம் அப்படிங்கறத நாம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பிரதர் கேக்குறாங்க. தீதி சொல்றாங்க, எப்போல்லாம் ஒரு மிக கடினமான சூழ்நிலை அல்ல ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை வந்தாலும் கூட அந்த நேரத்துல உங்களால ஒரு தகுதி சான்றிதழோடு உங்களால பாஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா நீங்க சேகரிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். அமைதியை சேகரிச்சிருக்கீங்க, பொறுமை, சகித்து கொள்ளும் சக்தியை நீங்க சேகரிச்சிருக்கீங்க. அதன் மூலம் நம்மால் ஒரு பர்சன்டேஜ் கொடுக்க முடியும், எவ்வளவு சதவீதம். இந்த சதவீதம் இந்த சக்தி என்கிட்ட இல்லை, இந்த சக்தி என்கிட்ட இவ்வளவு சதவீதம் தான் இருக்கு அப்படின்னு
என்னால தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ பயனுள்ள முறையில நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது தான் something you have பணத்தை நாம பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னா அதற்குன்னு நம்ம ஒரு பட்ஜெட் வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா பட்ஜெட்டை பார்க்கும்போது ஆமா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் செலவழிக்கலாம் நம்மகிட்ட இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். அதே மாதிரி தான் ஆன்மீக சக்திகளும் today தெய்வீக குணங்களும் few ஆகும். times I felt, oh, I இன்றைக்கு need to வந்து accumulate this power little more, so இந்த சக்தியை நான் இன்னும் கொஞ்சம் சேகரிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சேன். ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளால உணர முடியும் எந்த அளவு நான் இன்னும் சேகரிக்கணும் அப்படிங்கறத நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். எவ்வளவு சதவீதம் நம்ம கிட்ட குறைவா இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். எந்த சக்திகளாகட்டும் தெய்வீக குணங்களாகட்டும் எவ்வளவு இருக்கு எவ்வளவு குறைவாக இருக்கு நம்மளால பார்க்க முடியும். பிரதர் சொல்றாங்க இது ரொம்ப ஆர்வம் கொடுக்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்கு. நாங்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு சக்திசாலியான ஒரு தியானத்தை அனுபவம் செய்தோம். இந்த தெய்வீகமான சுபாவங்கள் நமக்குள்ள இருக்கு. அதே நேரத்துல கொஞ்சம் ரஜோவும் கொஞ்சம் தமோ சன்ஸ்காரம் கூட நம்ம கிட்ட இருக்கு. அந்த இடத்திலிருந்து ஆழமான ஒரு இடத்திலிருந்து ஒரு தெய்வீகமான குணங்களை வந்து இந்த உலகத்துல நாம் பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கும் பொழுது நாம வந்து அதை வெளிக்கொண்டு வரணும் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஆனா சில தமோ ரஜோ சபாவங்கள் அது மாட்டிக்கொள்ளுது. நாம அந்த வெளியில நாம கொண்டு வரணும் வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ எங்கேயோ அதுல வந்து ஒரு தவறுதல் ஏற்படுது. பாபா என்கிட்ட இருக்கிற வேண்டாத விஷயங்கள் எல்லாம் பாபா வந்து கிளீன் பண்றாங்க. அப்படி இருக்கும் பொழுது I just wanted to check if that's how it is, that Baba is cleaning out what's between us and what we have to be. There are two things. One, Baba today gave us விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னு தீதி சொல்றாங்க. நம்மை வந்து ஒரு விலைமதிப்பற்ற வைரமாக பாபா வந்து விழிப்புணர்வு வச்சிருக்கணும்னு சொன்னாரு. அப்ப வைரம்னா அதுல எப்போதும் சுத்தம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அது மேல நாம வந்து எப்பொழுதுமே சுதர்ஷன்ஸ்கார்ஸ் வெளிவருது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் நிச்சயமாக என்ன சில்வரேஜ் அப்படி வெள்ளியுகம் அப்படின்னாலே சண்டை போடுறது இல்லையா? சில பேர் வந்து சில பதில் கொடுக்கும் பொழுது என்ன நடக்குது அப்படின்னு நான் கேட்பேன். அப்போ வந்து தெய்வீகத்தன்மை அப்படிங்கிறது குறைஞ்சிருக்கு. 4 விஷயங்கள் இருக்கு. வைஷ்யாஸ் வந்து விலை பேசுவாங்க, பிஸ்னஸ் பண்றது, மர்ச்சன்ட் அவங்க வியாபாரிகள். ஆனால் சத்திரியர்கள் அப்படின்னா அவங்க போராடுவாங்க, அவங்களுக்கே வந்து அவங்களுக்காக போராடுவாங்க. அவங்க பேசும் பாஷை வித்தியாசமாக இருக்கும். அண்மையில யாரோ சொன்னாங்க அவங்க எப்படி பேசிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு இமெயில் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. தீதி அதை படிச்சுட்டு சொன்னாங்க, நீங்க எந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்க கூடாது, இது வந்து சில்வரேஜினுடைய சுபாவம் இருக்கு இதுல, அதனால நீங்க இதற்கு கவனம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு தீதி சொன்னாங்க. நீங்க மறைமுகமாக இருக்கலாம், நீங்க வந்து தெய்வீக குணங்கள் தெய்வீக சமஸ்காரங்களை வச்சிருக்கணும். அதுல ஏதோ சில குறைகள் சில சத்தியுக சமஸ்காரம் சில வெள்ளியுக சமஸ்காரம் இருக்கலாம். ஆனால் நாம் அனைத்துமே வந்து இப்ப சத்தியுகமாக மாற்றணும். நாம் அந்த கரையை கடந்து விட்டோம், வெள்ளியுகத்தினுடைய கரையை கடந்து விட்டோம்னா சத்தியுகத்தில் இருப்போம். அப்போ பிரதர் வந்து கேக்குறாங்க, சத்தியுகத்திற்கும் கலியுகத்திற்கும் இடையில இருக்கிற பெரிய வித்தியாசம் என்ன? என்னுடைய முரளியில வந்து பாபா என்ன சொன்னாங்கன்னா, யாருடைய பெயர் ரூபத்திலையும் நீங்க வந்து மாட்டிக்காதீங்க அப்படின்னு சொன்னா, சத்தியுகத்துல நிச்சயமாக நம்ம அப்படி இருக்க மாட்டோம், பெயர் ரூபத்துல மாட்டிக்கொள்ள மாட்டோம். அப்ப நீங்க என்ன ஒரு அறிவுரையை கொடுப்பீங்க? இது வந்து again and again, it's because we're associating their name and form with the ego, with their role, with their whatever they've done. யாரா நம்முடைய மனசுல வராங்க,
அப்படிங்கிற போது கூட அதை வந்து என்ன அதற்கு என்ன அறிவுரை உங்களால கொடுக்க முடியும்? முற்றிலுமாக எந்த பெயர் ரூபத்திலையும் மாட்டிக்கொள்ளக் கூடாது அப்படின்னு இருக்கிறவங்களுக்கு and so on. What's the advice that you give for people who may be trapped? Anything which attracts at confluence stage big karmic accounts. And karmic accounts can never give you happiness, can never give you content. கணக்குகள் இருக்கும்போது நம்முடைய மனதுல அவங்க வருவாங்க. கர்ம கணக்குகள் எப்போதுமே மகிழ்ச்சியை கொடுக்காது. அந்த கணக்கு முடிஞ்ச உடனேயே நீங்க Fraction of someone's name and form. I think just like Dadi Janki said, those who have that sickness, it doesn't go easily. They have with one, then it goes, then second one. So that has ஒண்ணு to. முடியும், அப்புறம் இன்னொன்னு வந்துடும். But also like Baba said, பாபா என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, though so many skills, I'm not getting that much to do. And it's a very interesting. We don't have time now, but I will share that someone went to Buddha, Buddha prophet, and said, ஒரு நாள் வந்து புத்தா கிட்ட யாரோ போட்டாங்க. saying it, புத்தா வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, I can explain to people in an easy way. But ultimately was எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிற ஒரு விஷயம் எப்படின்னா, those who have to understand, மற்றவங்களுக்கு நான் சுலபமாக புரிந்து கொள்ளும் விதத்துல சொல்லணும் those who have to understand, அப்படின்னு கேட்டாங்க. oh, I can explain to more intellectuals to make more sense, or the way I explain appeals to them. But is it person has to appeal us, or God has to? God's versions, So it was very beautiful. கடவுளுடைய மகா வாக்கியங்கள் கடவுளுடைய வாக்கியங்கள் தான். அதை வந்து யாருக்கும் பிடித்த மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. மற்றவங்களுக்கு சுலபமான நீங்க என்ன பாக்குறீங்களோ அதை மிக சுலபமான முறையில மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சூட்சுமமான ஈகோ இருக்கும் நிறைய பேருக்கு. நான் சொன்னாதான் உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்லாம் சொல்வாங்க. அதை கேட்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களை பின்பற்றுபவர்களாக ஆயிடுவாங்க. பாபா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன், அதை நான் அனுபவம் செய்யறேன், என்ன அதை நான் புரிஞ்சுக்கிற விதம் அதெல்லாம் வந்து வேற வேறையா இருக்கலாம். ஆனா தாதி எப்போதும் சொல்லுவாங்க ஆதி ரத்தினங்கள், அதாவது பாபா சொல்ற அதே வார்த்தைகள் அப்படியாகவே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Thank you, Didi. Om Shanti. Thank you. இன்னைக்கு எல்லாரும் Let's have a look at the tomorrow's. பாய் சொல்லுங்க. நாளைக்கு நம்முடைய வீட்டு பாடம். Wait a minute. Yeah, I can see you all. And now, yeah. So, நாளைக்கான வீட்டு பாடம். Tomorrow's homework, creating heaven inside of ourselves. A diamond. ஸ்வர்க்கத்தை உருவாக்குவது. சந்தோஷத்தின் வைர இளவரசர். இன்றைக்கு நான் சத்தியுக சமஸ்காரமான என்னுடைய பாக்கியத்தை கொண்டாடும் தன்மையை நான் என்னுடைய தங்கமயமான வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு அம்சத்திலும் நான் அனுபவம் செய்வேன். என்னுடைய பாக்கியத்தை கொண்டாடும் அந்த சத்தியுக சமஸ்காரத்தை இன்று நான் பயிற்சி செய்வேன். என்னுடைய தங்கமான இந்த வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு அம்சத்திலும் இதை நான் அனுபவம் செய்வேன். ரொம்ப நன்றி தீதி. போக் மெசேஜுக்கு ரொம்ப நன்றி. இன்னைக்கு எனக்கு போன் பண்ணி என்ன சொன்னாங்கன்னா, நாளைக்கு தான் அவங்க வருவாங்களா. இன்னைக்கு அவங்களையும் நிகழ்ச்சியில வந்து அவங்களும் கலந்துக்க வந்திருக்காங்க. அதனால அவங்க இன்னைக்கு மதுபனுக்கு ஃபிளைட் எடுத்து போகலையா. எல்லாரையும் ஃபுல்லா இந்த ப்ரோக்ராம்க்கு கூட்டிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நாளைக்கு தான் நம்ம அவ்யக்தி ஃபிளைட். Special tribute to
Chandru Didi, and welcome. சந்திர தேவிக்கான விசேஷமான அந்த ட்ரிபியூட் அப்படின்னா ஒரு மரியாதை செலுத்தும் நிகழ்ச்சி. Welcome, Sister Elizabeth. Om Shanti, everyone. So, from the West Coast as well as here, we have a wonderful tribute சாந்தி. put together with a lot of love. And so we'd like to show one wonderful video of Sister Chandru through the decades. சிஸ்டர் சந்திரவினுடைய ஒரு வீடியோவை வந்து இப்ப நாம பார்க்கலாம். May I always live a life of peace. Upon blessings, blessings upon blessings, blessings upon blessings, my friends. இந்தியால இருந்து வந்த சிஸ்டர் பார்த்ததே இல்லை. அவங்க வந்து கதியில உட்காந்து போக் ஆஃபர் பண்ணாங்க அப்படின்னு அவங்களுடைய கூந்தலை விரித்து இருப்பாங்க. அவங்க வந்து கண்களை திறந்தவாறு தியானத்துல இருந்து பாபாட்ட போவாங்க. அப்போ இந்த மாதிரி நான் பார்த்ததே கிடையாது. இந்தியால இருந்து வந்த ஒரு சகோதரியும் நான் பார்த்ததே இல்லை. ஸ்பகெத்தி சாப்பிடுவோம். Then we moved to 1619 Clement Street, this flat. அதன் பிறகு இன்னொரு அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நாங்க போனோம். அப்போ வந்து சந்திரபென் ரொம்ப ஆங்கிலம் பேச மாட்டாங்க. டெனிஸ் பென் கிட்ட தான் நான் ஜாஸ்தி பேசுவேன்.
courageous and very சந்திரபன் resourceful. ரொம்ப But தைரியமா during இருப்பாங்க. those 6 அவங்ககிட்ட months நிறைய when ஞானம் she was much இருந்தது. more able to communicate in English. அதன் பிறகு அவங்க ஆங்கிலம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரளமா. அப்போது அது நிர்மல் சாந்தாக்கு வந்து நாங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சிருந்தோம். ஆனா ஒரு பெரிய ஹாலை வந்து வாடகைக்கு எடுக்க முடியல. Fabric from somewhere. And we covered the ceiling and the walls of this garage. We called it the garageatorium. அந்த கராஜ்ல தான் வந்து நாங்க அந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தினோம். கார் நிறுத்தும் இடம். அப்ப வெள்ளை துணியால எல்லாத்தையும் நாங்க வந்து மறைச்சோம். அழகான ஒரு இடமாக அதை உருவாக்கணும். நம்மளை எல்லாம் கூப்பிடுவாங்க. இந்த ரூமுக்கு வந்து இந்த அந்த பிளாட்ல வந்து ஒரு செவரு ஃபுல்லா கண்ணாடி இருக்கும். அங்க வந்து கூப்பிடுவாங்க தீதி எல்லாரும் கூடயும் உட்காந்து. இப்ப தாதியுடைய லெட்டர்லாம் வந்து எங்களுக்கு படிச்சு காட்டுவாங்க. தாதி ஊர்ல இருந்து தாதி லெட்டர் அனுப்புவாங்க. யஜ்யத்தினுடைய கதைகளை எல்லாம் எங்களுக்கு சொல்வாங்க. அதுதான் யஜ்யத்திற்காக அன்பை எனக்குள்ள வந்து வளர்த்தது. We did crazy things. And we were so courageous. We didn't think anything about public opinion in those days. இப்பெல்லாம் வெளியில உள்ளவங்க என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்லாம் நாங்க நினைச்சதே இல்லை. Let's call them back every year. They loved it. Thank you. அப்போ வெளியில உள்ளவங்கள வந்து பிரம்மகுமாரிகளை மீண்டும் நாம அழைக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு நாம வந்து ரொம்ப எளிமையாகத்தான் இருந்தோம். அடுத்தது இந்த சிஸ்டர் வந்து நான் கொஞ்ச நாள் வந்து இருந்தேன். கடைசி 2 வருஷம் வந்து நான் இருந்தேன். சந்திரபெண்ணை வந்து அப்பதான் நான் தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சேன். 2 வருஷமா நான் இருந்தவங்க கூட ரொம்ப இனிமையான இருப்பாங்க தீதி. ரொம்ப எப்போதும் புன்முறுவலோடு இருப்பாங்க, மகிழ்ச்சியா இருப்பாங்க, சந்தோஷமா இருப்பாங்க தீதி எப்போதும். தீதிக்கு வந்து நான் பணிவிடை செய்வேன். அவங்க வந்து ஒரு ட்ரெஸ் காலையில போட்டுப்பாங்க. ஒரு இளவரசி மாதிரி இருக்கீங்க அப்படின்னு நான் சொல்வேன். தீதியோட இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த நேரம். எப்போதும் எல்லாரும் சேர்ந்தே இருக்கணும்னு தீதி சொல்வாங்க, விருப்பப்படுவாங்க. தீதி என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, நாம எல்லாரும் சேர்ந்து இருக்கணும், யாரும் சண்டை போடக்கூடாது, எல்லாரும் மகிழ்ச்சியா இருக்கணும். அது வந்து அந்த தெய்வீக சமஸ்காரம் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய வாழ்க்கையில வெளிப்பட்டுச்சு. No need to do with her. So I have no regret. And even எல்லாமே தீதியோட நான் சேர்ந்திருக்கிறேன். தீதி ஹாஸ்பிட்டல் இருந்த போது அவங்க உடலை விடுவதற்கு 4 நாளைக்கு முன்னாடி தீதியோட கையை வந்து நான் பிடிச்சு அவங்களுக்கு வந்து நான் நன்றி கூறினேன். என்னை இவ்வாறு பராமரித்ததற்கு எனக்கு ரொம்ப சரியான இடத்துல நல்ல இடத்துல இருக்கிறாங்க. இன்னும் நம்மளோட தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப எனக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கு. சேர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் வந்து டின்னர் சாப்பிட்ட அப்புறம் 7 7:30 வரைக்கும் தியானம் பண்ணுவோம். தீதிக்கு வந்து நேரத்திற்கு எல்லாத்தையும் செய்யறது ரொம்ப பிடிக்கும். இது என்னுடைய அதிர்வலைகள் இன்னும் அங்க இருக்கு. தீதி கிட்ட இருந்து இன்னும் நம்ம வந்து அந்த கைடன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். Like yesterday, I had mentioned that only because of Sister Chandra's determination, and I felt சந்துருவினுடைய அந்த உறுதியான மனதின் மூலம்தான் the seniors said yes. பாபா மற்றும் சீனியர்ஸ் அவங்களால அந்த எஸ்ன்னு சொன்னாங்க. To come back. I even went on the stage and said to Baba Dada, you know,
2003, whatever, I said, do I still have part in American Love System? Think about it. And then திரும்பி வருவேன் அமெரிக்கா அப்படின்னு நான் நினைக்கவே இல்லை. ஆனா அனுபூதி வந்து வாங்கின போது பகன்ஜிக்கு ஒரு பெரிய லெட்டர் எழுதினாங்க. எனக்கு யாரானு இங்க வேணும், எனக்கு இந்தியன் சிஸ்டர்ஸ் இல்லை அப்படின்னு வந்து தாதிக்கு எழுதியிருந்தாங்க. தாதி வந்து அந்த லெட்டரை என்கிட்ட காட்டி அவங்களுக்கு யாரோ வேணுமா இந்தியன் சிஸ்டர்ஸ், அதனால வந்து நீ போகணும் அப்படின்னு தாதி சொன்னாங்க. 2-3 நாளைக்கு தான் நான் போகல அப்படின்லாம் சொல்லுது வலிச்சது. நமக்கு எப்பயுமே தெரியும் தாதி வெற்றி பெறுவாங்கன்னு. அப்படித்தான் நான் திரும்பவும் வந்தேன். என்னுடைய இதயபூர்வமாக தீதிக்கு தாதிக்கு நான் நன்றி சொல்றேன். இப்படிப்பட்ட வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்ததற்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்றேன். தீதிக்கு வந்து ஷாப்பிங் செய்யணும், சோஃபா வாங்கணும், எதுனாலும் வாங்க போலான்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களுடைய ஞாபகார்த்தம் வந்து ஞாபக சக்தி ரொம்ப வியப்புக்குரியதாக இருக்கும். போற வழியெல்லாம் கூட உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். அவங்க வந்து சுகன்யா சிஸ்டர். திடீர்னு நான் வந்து சான் பிரான்சிஸ்கோக்கு வந்துட்டேன். இப்போ தீதி கூட இருக்கிற அந்த பாகம் எனக்கு இருந்தது மிக அற்புதமான பாகம். தாதி குமாருக்கா பாபா 2 பேருமே சந்துரு தீதி மேல ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சிருந்தாங்க. அது நம்பிக்கையை வந்து ஒரு தைரியத்தை கொடுத்தது தீதிக்கு. எங்க தீதி போனாலுமே பாபாவுடைய கொடியை ஏத்துனாங்க. அது இன்னும் உயரத்துலதான் பறந்துகிட்டு இருக்கு. அவங்க வந்து ஒரு வெளிச்ச வீடாக கலங்கரை விளக்கமாக இருந்தாங்க. அவங்க பாபாவினுடைய அந்த ஒளியை சக்தியை வந்து பரவ செய்தாங்க. நம் அனைவருக்காகவும் அதை பரவ செய்தாங்க. இன்னும் அநேக மாணவர்கள் அதுல இருந்து வரத்துக்கு இருக்கிறாங்க. தீதி வந்து ரொம்ப ஞானத்தை கொடுக்கறத ரொம்ப எளிமையா சொல்லுவாங்க, எளிமையான முறையில விளக்கப்படுத்துவாங்க. அதை அவங்க கூட இருந்தவங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப பாராட்டுவாங்க. மற்ற மதத்தை சார்ந்தவர்கள் கூட ரொம்ப வந்து என்ஜாய் பண்ணி கேட்பாங்க தீதி ஞானம் சொல்லும் பொழுது. ஒரு முறை தீதி பக்கத்துல ஒரு ஆராய்ச்சி செய்பவர் வந்து சின்ன வயசு அவர் அமர்ந்திருந்தார். அவர் கடவுளுடைய அன்புக்கு என்ன அத்தாட்சி அப்படின்னு கேட்டாங்க. தாதி என்ன சொல்லுவாங்க, தீதி என்ன சொல்லுவாங்க சந்துரு அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். உங்க அம்மா உங்களை நேசிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அத்தாட்சி அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்பா அவர் சொன்னாரு, என்னுடைய அம்மாவுடைய அன்பை வந்து நான் வெளிப்படுத்துவதற்கு எந்த விஷயமும் தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதேதான் இதுக்கும் பதில் அப்படின்னு சொன்னாங்க தீதி. அப்புறம் ஒரு மற்ற சமயத்தவர்கள் இருந்த எல்லா பக்கத்துல இருந்தாங்க. சிஸ்டர் சந்துரு, உங்களுடைய பாதை மட்டுமே தான் சரியான பாதை அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்படி நான் நினைக்கலன்னா நான் ஏன் அதை இப்ப பின்பற்ற போறேன் அப்படின்னு தீதி கேட்டாங்க. அப்ப மற்ற பாதைகள் எல்லாம், கடவுள்கிட்ட போற மற்ற பாதைகள் எல்லாம் வந்து தப்பா அப்படின்னு கேட்டாங்க. அது அவரவர்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் அப்படின்னு தீதி சொன்னாங்க. நான் அப்படி சொல்லல, அவரவர்கள் தான் அதை முடிவு பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. தீதியினுடைய அந்த தெளிவான ஒரு புரிதல் பாபாவை பற்றியும் ஞானத்தை பற்றியும் அவங்க கொண்டு இருந்தது. அந்த ஒரு பெருமையோட அவங்க பாபாவுடைய ஞானத்தை பகிர்ந்து கொண்டாங்க. அதே விதத்துல பாபாவும் கூட அந்த ஒரு பெருமையோட அவங்கள வந்து வச்சிருக்காங்க. Everyone. Thanks. எல்லாருக்கும் thanks. Om Shanti. Last 2 years, கடந்த 2 வருடங்கள் நான் சான் பிரான்சிஸ்கோவுக்கு வந்து சந்திரபெண்ணுடைய
somehow in the drama, her நாடகத்துல religious sanskaras emerged. அவங்களுடைய சத்தியுக சமஸ்காரங்கள் வெளிப்பட்டது. And it was such a divine that just to be with அவங்களுக்கு her, ஸ்ட்ரோக் வந்தது. அதன் your பிறகு அவங்களுடைய all சத்தியுக qualities, சமஸ்காரங்கள் வெளிப்பட especially ஆரம்பித்தது. love, emerged. அவங்களுடைய அனைத்து She குணங்கள், was not குறிப்பாக perfect, அன்பு அப்படிங்கிறது her வெளிப்பட watch, வந்தது. but she was so அவங்க everything she was doing according to the time. அவங்க வாட்ச் போடல, ஆனாலும் எல்லாத்தையுமே சரியான நேரத்துல செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. That ஃபேமிலியில வந்து என்ன, was குடும்பத்துல என்ன அப்படின்னா, her. ஒவ்வொரு காலை உணவு, லஞ்ச் எல்லாமே எல்லாருமே சேர்ந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. முந்தி வந்து அவங்க எப்போதும் தனியா சாப்பிடுவாங்க. ஆனா ஒவ்வொரு நாளும் எல்லாருமே சேர்ந்து இருக்கணும் அப்படின்னு தேதி சொன்னாங்க. அது அவ்வளவு ஒரு அழகான அனுபவமாக இருந்தது. எவ்வளவு பிஸியா இருந்தாலும் எல்லாரும் சேர்ந்துதான் சாப்பிடணும். When the sister, one of the sister is not there, where is Garwala? And it was such a like a மேல her. இருக்கிறவங்க இங்க யாரு, அவங்க யாருங்க அப்படின்னு யாரு இல்லைன்னாலும் தீதி வந்து கேட்பாங்க. அவ்வளவு அக்கறையோட அன்போட தீதி சாப்பிடுற நேரத்துல கேட்பாங்க. டின்னர் முடிஞ்ச அப்புறம் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து தியானம் பண்ணலாம் அப்படின்னு உட்கார சொல்லுவாங்க. இப்படி பல முறை நான் வந்த போது எனக்குள்ளேயும் ஒரு மாற்றம் அப்படிங்கிறது ஏற்பட்டது. அன்பை தான் நான் எடுத்துக்கொண்டேன் பெரும்பாலும். At the end, I was almost there with her that night. And நேரத்துல நான் இருந்தேன் தீதி கிட்ட. ஏதாச்சும் நீங்க சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன். அப்ப அவங்க வீட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. நான் பாபா கூட வீட்டுக்கு போகணும்னு சொல்றாங்களோ அப்படின்னு நினைச்சேன். ஆனா அவங்க பரந்தாமத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதை அப்படிப்பட்ட ஒரு தெய்வீகமான முறையில அவங்க வந்து உடலை விட்டு பிரிந்தாங்க. அவங்க உடலை விட்ட போது எந்த துன்பமும் இல்லை, ஆனா தெய்வீகமான உணர்வு தான் ஏற்பட்டது. நம்மோட அவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு. அவங்களுடைய மூன்று வார்த்தைகள் என்ன, எல்லாரும் சேர்ந்து இருக்கணும், தியானம் பண்ணணும், எல்லாரும் சேர்ந்து. நம்ம எல்லாம் அவ்வளவு பாகியசாலிகள் அப்படிங்கிறது தீதி நினைவுபடுத்தினாங்க. நாமளும் கூட நம்ம பாக்கியத்தை கணக்கிட்டவாறு இருக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஒரு தெய்வீகமான புன்னகையோடு தேவி சொன்னாங்க, எந்த துன்பம். The life is to live, live is to love, love is to give, and give is to receive. That's what I carry from Chandraben. Shanti. I'm going to share a story about Chandraben that I already shared at her funeral, but it really underscores an important quality of Chandraben. So I'm going to share it again. Chandraben, as you probably all know, is very active in both founding and sustaining interfaith organizations. And at one point, she asked me to represent the Brahma Kumaris on an interfaith board. And I didn't know what that was all about. So I said, what is this interfaith business? And she said, well, this is what it is. Interfaith means I think my religion is the best. And I respect that everyone believes their religion is the best. And that was the quality of Chandraben. This was San Francisco back in the 20th century. And it was a place of incredible diversity. And Chandraben had a great deal of self-respect. She was not afraid, as Sukanya said, of saying what she believed in public, but she also had a great deal of respect for everyone else. And she never rejected anyone who was at any extreme end of any spectrum. She welcomed everyone. And Michael Pappas, who is the executive director of the San Francisco Interfaith Council, at her funeral said, you don't need a book to read a book to know about the Brahma Kumaris. You just have to see how Chandraben
led her life. And so that was the impact she made on me, because I considered myself to be fairly open-minded. But when I saw Chandraben and I saw her in the interfaith setting, all of the interfaith leaders worked really hard to be open and respectful to everyone. But for Chandraben, it came naturally. She never made any effort. And so that's always been my goal, I feel, as a soul. When I'm at that point where I'm completely 100% open and respectful of everyone, regardless of the body, then I know I will have achieved soul consciousness, and she did it. Om Shanti. Thank you, Mary. Yes, I did work with her a lot in interfaith, and I saw her just be herself. And she really opened that door in Baba's service for interfaith. Yes, many centers were doing interfaith, but she really did it with her whole heart, and she made friends. And she didn't thin down the gyan either. And they loved our symbol of the light. So in the interfaith chapel, they put a big Shiv Baba in the chapel, you know. So they just felt that we were very neutral, very accepting. And the first time I met Sister Chandra was in the kitchen, and she was bending over to test the cake to bring it out of the oven. And I thought she was very, you know, endearing and easy to get to know. But when I saw her sit on the gutty, I didn't want to move. And this was back in the 80s. And she just had this long, she looked like Mama, this long black hair. And they gave out these tolis, and I couldn't eat. She goes, "It's okay, you can eat." But I was just like, you know, really taken. And so many gifts Sister Chandru has given us. And I would say that she taught me how magical this life is if we only could open our eyes to it. And I feel that I did not appreciate her to the value in which I'm learning in the last 18 months about her. And if I shed any tears, it's because I feel I didn't really recognize how awesome, how amazing and lovely she is. There was that love and regard, nothing sticky. I trusted her. And I so appreciate what Mohini Didi had offered, and to have that golden age vision that these transitions are actually indicators for us to also become just as angelic and light, and to see each one of us as these amazing, awesome souls. Shanti. If Didi, you could also, yes, of course. Yeah. Yeah, good. I'm glad we have time. Om Shanti. I have many sweet memories, but at the last day, when I met Chandru Bhenji, I want to share that. Last month, when I visited SFO center to meet Chandru Bhenji, so that day, Sukanya Bhen got her 4 wisdom teeth extracted. She had a pain. And Kyoko Behen was busy with music class. So Sukanya Ben said Chandru Ben has a neurologist appointment. So I said, I can take her to the office, doctor's office. And then we went.
then after reaching there, Sukanyaben said, okay, Kusumen, now you can go. And while coming time, we'll call someone. I said, no, I can't go this way. I can't leave Chandruben that way because she is so senior sister. I will stay as long as is needed. And then at the end, I put Chandrubenji at the center, and then she gave a drishti, holding hand, and said, "Bahut acha hua Padre." So that day, 4-5 times, she was repeating the same sentence within 4-5 hours. Bahut acha hua Padre. It was very good you came. And she gave a love, but I didn't know that time this was the last day. But as in the message, Mohini Benji shared, no vidai, badhai. Thanks. Thanks, Mohini Benji, for giving chance. Shanti. Thank you. Shanti. Everybody sharing the story and taking us into the different dimension of what is not only Sister Chandru's personality, but it gives us an idea that how much we are valuable as a family, as all Papa's children, particularly instrument sisters. So my role started with her when I was very young, and she became instrument to invite me to USA, filed my petition, made me come as residents of USA. And I always feel like she made me so strong and powerful, because certain situations she will challenge me. And at that time I wasn't understanding much, but then I realized she always said that you have to learn to earn your own inner strength and get everything with your own karma. So it was very good. I look back, and according to the drama, last 2 years, whatever happened, I was always there in San Francisco. Perhaps in 2 years I went perhaps 20 times, and we spend lots of time together, go for a walk to ocean, eat together. And I was keep watching her, that her mind was so pure, so clean. Her heart was totally good wishes and pure feelings for everyone. Once I said, Chandru-ben, in the past, if I did something which wasn't appropriate, please forgive me, because maybe I did in naiveness or immaturity. She said, I don't remember anything. So her heart was really very, very clean and healed. And it was my fortune that I was in Peace Village and she was in her journey. So I reached right time on Monday night, and Tuesday before she left, I was there for 8 hours in the hospital. So I felt it is good for all Kalpa that we will be together. And just last little thing, that how she was caring, that once myself and Chandru-ben were in her room meditating because everybody was busy. So I was just sitting next to her bed with a little table. She said, why you are sitting like that? Take the pillow also for your back. So like I said, Chandru-ben, you remember everything? She said, yeah. So it was really that everything required, she was remembering. As Elizabeth said, that we all are appreciating much more to her, and we will continue that subtle cleaning and good wishes and pure feelings. Om Shanti. Thank you, Mohini Didi, for bringing all the messages. Om Shanti. And then we have Sister Vaishala. You can come and say a few words. While Sister Vaishali comes, I really, really want to thank the two sisters here. They have taken super good
care of Sister Chandru 24/7. It's not a small thing because she needed constant care and attention. So both of them did an amazing job. I don't know if I could have done as good a job as they have. So we're really, really grateful for both the angels for doing a fabulous job. So thank you. Om Shanti. Brother Jatin, he was visiting Mount Abu, and we had a thought that he had a thought that I should come and serve in Peace Village. And we went to Dadi Janki. Dadi Janki immediately called Chandruben. And she said, "You are not going to New York with your brother. You are going with Chandru. Are you going? Tell me right now." And I said yes. And when we were decorating Sister Chandru, I said to Baba, "Baba, you give my hand in the hand of Sister Chandru, and I'm here with her till the end." So, and I have seen her in her, like one of as Sister Gita was sharing, that she always preferred to have her own meal by herself. And we had a retreat. After the retreat, the second day this happened, the last stroke. And I went to see Sister Chandru, and Gita Ben was there, Hema Ben was there, we were all sitting. And I had a thought that when we want each retreat participant to have your personal touch, and how Brahma Baba used to feed Gatti, that morsel. Would you do that? And she said yes. And I always had envisioned her with this sustenance. And Baba made it happen. And when I heard that news that happened, then I was like, thank you, Baba. And thank you, Sister Chandru. Thank you. Elizabeth, you have to come. Just say hello. She took hermana, mi hermana. Chandraban would call me Eben, and she was hermana. She takes good care of her in Madhuban, and she would spend her vacation in Madhuban. You might have seen her when you visit Chandraban. Om Shanti. What can I say from Didi Chandra? She was my perfect senior sister because I spent most of the time with her. I spend sometimes with different kind of Didis, and this one, she says always, Elizabeth Ben, can you come? And I say always, Hamji. And what I learned from her, it was only love and care. And she was so happy always. A lot of jokes I learned from her. And she always was happy. That's what I learned. Thank you so much. So thank you very much. And we have one last little video that was put together, and we can take our seats and enjoy Sister Chandru and her sharings.
ओम शांति। हर आत्मा की ज्योति जग गई है और नयों की जगानी है। पुरुषार्थ मेहनत हमेशा सफलता देती है, तो हम भी खुश हैं। आप सभी भी खुश हो। अभी ताली बजाओ।